Yes, good morning. Welcome back to another episode of Accounting Academy. It's me, Surendra Betrubara, speaking to you. Today we are going to see the continuation part of working capital management. Okay. Factors affecting working capital requirement. Factors which influence the working capital requirement of a business enterprise. Okay. So what is working capital? Working capital, it is the capital with which the company is running its business operations. Okay. It is the amount of capital, it is the amount of fund which is required for administering the day-to-day operations of an enterprise. And a number of factors are there which influences the working capital requirement. Number of factors are there which determines the working capital requirement. What are those factors? Let us see one by one. Number one, nature of business. Nature of business directly influence the total amount of working capital kept by an enterprise. Manufacturing concerns and trading concerns requires large amount of working capital. Manufacturing and trading concerns requires large amount of working capital because they have to invest heavily in inventories and debtors. മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേമിനും ട്രേഡിംഗ് ഫേമിനും ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഇൻവെന്ററീസിനകത്ത് സ്റ്റോക്കിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആൾസോ. Depends mainly on credit sales. Therefore, they have to invest heavily on debtors also. ഡെപ്റ്റേഴ്സിനകത്തും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേമിനകത്തും ട്രേഡിംഗ് ഫേമിനകത്തും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ആവശ്യമായി വരും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി കൺസേൺസ് that depends mainly on cash basis. Okay, they makes their turnover mainly on cash basis. Therefore, they requires less amount of working capital. Public utility concerns like electricity board, transport undertakings, railways, etc. So these are dealings. The dealings of all these public utility concerns are on cash basis. Therefore, they are capable of managing the enterprise without much amount of working capital. So they require less amount of working capital. Therefore, the nature of a business concern, so it determines the total amount of working capital requirement. Number two, production cycle. What is production cycle? Production cycle, it is a time required to convert the raw materials into finished product. So the total time taken by the enterprise, total time taken by the manufacturing firm to convert the raw materials into finished product. So if the total time taken is very high, then working capital requirement will also be very high. If the time taken to convert raw materials into finished product is very large, then working capital requirement will also be very large. If the production cycle is very less, if the production cycle is very shorter, then less amount of working capital is required. So if we can convert the raw materials into finished products within a short period of time, within 1 week or 1 or 2 days, then the requirement of working capital it is very less in this case. So production cycle is also another factor which influences the working capital requirement. Next is size of business. Large business enterprises requires a large amount of working capital, and small size of business enterprises requires less amount of working capital. So in the case of large business enterprises, they have to invest in large amount in inventories and debtors, and also number of day-to-day activities are there they have to undertake. So it requires a large amount of working capital. But in the case of small business enterprises, it requires less amount of working capital. The next, turnover. Turnover means the speed with which working capital is recovered by the sale of goods. The speed with which working capital is recovered by the sale of goods. നിങ്ങൾ സെയിൽ നടത്തിയിട്ട് എത്ര പെട്ടെന്നാണോ പണം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക, ആ സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുക. ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച്, ആ സ്പീഡിനെയാണ് ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റിക്കവർഡ് ബൈ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഈസ് വെരി ഹൈ, if the speed of recovery of sales amount is very high, then it requires less amount of working capital. വളരെ സ്പീഡിലാണ് സെയിൽസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് കയ്യിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമുള്ളൂ. സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ
വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് കൂടുന്നതല്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ റിക്കവറി ഓഫ് എമൗണ്ട് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് തിരിച്ചു വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻവെന്ററീസിനകത്തും ഡെപ്റ്റേഴ്സിനകത്തും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സമയം വളരെ കുറയും. So if speed is very high, then lesser will be the amount of working capital requirement. And if the turnover speed is very less, if the turnover period is very less, then it requires a large amount of working capital. Next, nature and value of the product. So if the nature and value of the product is very high, automatically the value of raw material will also be very high. Raw material cost will also be very high. So in such a case, working capital requirement is also very high. So in the case of value of a product is very high, working capital requirement is also very high. If value or the price of a product is very less, then requirement of working capital is also very less. Next, seasonal fluctuations. In busy seasons, working capital requirement is very high. In busy seasons, certain manufacturing concerns engage in production only in some certain seasons. So those concerns which engage in production in certain seasons requires large amount of working capital in that particular season. And in the off season, it requires less amount of working capital. Next, use of manual labor and machines. So a labor intensive business concern requires large amount of working capital than a capital intensive or machine intensive business concern. So if labor force is very predominant in the case of a manufacturing concern, that requires a large amount of working capital, because labor force have to pay weekly, monthly or quarterly, etc. ലേബർ ഫോഴ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാലറീസോ വേജസോ ആയിട്ട് വലിയ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ് ഫേം റിക്വയർസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെഷീൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ബിസിനസ് കൺസേൺസ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലെങ്കിൽ, ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, that requires large amount of working capital. Machine intensive industries requires less amount of working capital. Then growth and expansion of business. In the case of a growing concern, growth firm, it requires large amount of working capital, because they have to invest in more amount in inventories. They have to exploit the market. Okay, they have to capture the market, and they have to capture the minds of customers also. Therefore, they requires a large amount of working capital. And as far as the static firm is concerned, that means in the growing stage, they have no further opportunity to grow. So those concerns are concerned, it requires rarely compared to the growth of firms, less amount of working capital. Okay, and last one, company policies. Company policy, it is another point we have to keep in mind with regard to this determinants of working capital requirement. Okay, because company policy with regard to dividend policy, and also the depreciation. If large amount of depreciation is kept aside, we can make use that amount for working capital. നമ്മൾ വലിയ എമൗണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസി എന്താണ്, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പനി പോളിസി നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. ഇഫ് ലിബറൽ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഈസ് ഫോളോഡ്, കിട്ടിയ പണം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്, സോ ബാലൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വി ഹവ് ടു സെർച്ച് ഫോർ സം അതർ സോഴ്സസ് ഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മറ്റേതെങ്കിലും സോഴ്സ് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ഇപ്പോൾ റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു 90% റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി, ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ അവർ കൺസേൺ ആസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പനി പോളിസീസ് കൂടിയാണ്. ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഉണ്ട്, ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് അതർ പോളിസീസ് ആർ ദേർ. ആൻഡ് വൺ മോർ ഈസ് ദേർ ഹിയർ, ടേംസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. ഓക്കെ, ടേംസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അത് നേരത്തെ വിട്ടുപോയതാണ്. ടേംസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് മീൻസ്, so when a firm engage on that credit policy where it purchases goods on credit and sells goods on cash. When goods are purchased on credit and goods sold on cash basis, it requires less amount of working capital.
So if a concern purchases goods on cash basis and sells the goods on credit basis, that firm requires large amount of working capital. Okay, when a firm purchases goods on credit basis, ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങുന്നു, കടത്തിന് വാങ്ങുന്നു, ക്യാഷിന് കൊടുക്കുന്നു, ആൻഡ് സെൽസ് ദ ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ്, അതിന് വളരെ കുറച്ച് പണം മാത്രം മതിയാവും. കാര്യം വാങ്ങുന്നത് കടത്തിനാണ്, കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷിനാണ്. അപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് വരും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. റിക്വയർസ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ബട്ട് വെൻ എ ഫേം പർച്ചേസസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് ആൻഡ് സെൽസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ബേസിസ്, ക്യാഷിന് വാങ്ങി ക്രെഡിറ്റിന് കൊടുത്തു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. So company policies with regard to credit and dividend depreciation, all these determines the working capital requirement. These are the points. First, nature of business, production cycle, size of business, turnover, terms of trade, then nature and value of the product, seasonal fluctuations, use of manual labor and machines, growth and expansion of business, company policies. Okay, these are the points we have to keep in mind while dealing with the working capital determinants. Okay, after 1 minute. Yes, welcome back. Now we are going to see the next continuation part of working capital requirement. So this is estimation of working capital requirement. How to estimate the working capital required for an enterprise. So we are discussing about a manufacturing firm. Then how to calculate the working capital requirement for a particular period of time for that business enterprise, manufacturing firm, and what are those points to be considered. Okay. Anyway, working capital requirement that should be estimated accurately before starting a business venture itself. Okay. So working capital, it is nothing but the lifeblood of a business enterprise. Without this working capital, if no working capital, no working for the enterprise. Therefore, number of factors we have to consider while estimating the working capital requirement. Let us see what are those factors we have to keep in mind while estimating the working capital requirement. Number 1, total cost incurred on material, wages and overheads. So what would be the amount of material, wages and overheads for a particular period of time? So that should be estimated in advance first. Okay, amount of expenditure which is required for purchasing the raw materials and for meeting the labor force wages and also for indirect expenses, overheads. എന്താണ് മെറ്റീരിയലിന് മുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്, വേജസ് എന്തായിരിക്കും, എന്താണ് ഓവർഹെഡ്സ്, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. Number 2, the length of time for which raw materials are to be remain in stores before they are issued to production. The length of time for which raw materials are to remain in stores. Raw material സ്റ്റോറിനകത്ത് എത്ര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയമാണ് വെറുതെ കിടക്കുന്നത്. Before they are issued to production ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ്, before they are issued to production, what would be the total length of time for which these raw materials are to remain in stores? എത്ര സമയം ഇത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ഹൗസിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാറ്റമില്ല, അത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ എത്ര മാസം കിടക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര ദിവസം കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആ സമയം നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം. നോട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ബട്ട് ദി ടൈം ഫോർ വിച്ച് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ടു കീപ് ഇൻ stores. Number 3, the length of a production cycle or work in progress. The length of a production cycle. So after they are issued to production department. See, ഈ റോ മെറ്റീരിയലിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റി എങ്കിൽ എത്ര സമയമാണ് ഇത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. സോ ദ ടോട്ടൽ ടൈം, ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദി ഫാക്ടറി ആസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. അത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എത്രയാണ്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് in process, what is the total time required for this raw material and which is lying as a work in progress. Okay, in the പ്രോസസ്സിനകത്ത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയം എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, ടൈമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്പർ നെക്സ്റ്റ്, the length of a sales cycle during which finished goods are kept waiting for sale. So what is the total time this finished products are waiting for sale? എത്ര സമയമാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ഹൗസിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൌണിനകത്തോ സെയിൽസിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടക്കുക. വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയി, പിന്നീട് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി. ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്, ദ ടോട്ടൽ ടൈം ആക്ച്വലി ദിസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സെയിൽ.
എത്ര സമയമാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെയിൽസിനെ, ആ സമയം കൂടി പരിഗണിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, ദി ആവറേജ് പീരിയഡ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. സോ ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ദ സെയിൽസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദി കമ്പനി ടു റിക്കവർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിൽസ്. ഓക്കെ, ആ സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ട് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പണമായിട്ട് മാറുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ആക്ച്വൽ ടൈം ഗിവൺ ടു ദി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ റിക്കവറിംഗ് ദി എമൗണ്ട് ഓർ ഫോർ റീപേയിങ് ദി എമൗണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര സമയമാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് പണം തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കൊടുത്തത്. ദി ആവറേജ് പീരിയഡ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് റിക്വയർഡ് ടു പേ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ്. So for running the enterprises, day-to-day expenses are to be met by our concern. So what would be the total amount of expenses required for meeting the day-to-day expenses, rent, salaries, etc. Okay, അങ്ങനെയുള്ള day-to-day expenses meet ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് വേണ്ടി വരിക. Number 7, the average amount of cash required to make advance payments if any. So if you require any advance payment, then what would be the total amount of fund required for meeting that amount or for making the advance payment. Advance payment കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. So if any payment is made in advance, so that amount should also be calculated. Amount should also be estimated in advance. Advance payments if any. Next, the lag in payment of the lag in payment of wages and other expenses. വേജസ് സംഭവിക്കുന്നു, ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ലാഗ് വരുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എനി ഡിഫോൾട്ട് ഓർ ഇഫ് എനി പേയ്മെന്റ്സ് ആർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഫോർ വിച്ച് ദീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ആർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. എത്ര സമയത്തേക്കാണ് ഇത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഈ മാസം സാലറി സംഭവിച്ചു, പക്ഷെ സാലറി കൊടുത്തില്ല, അടുത്ത മാസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ മാറ്റിവെച്ച പണം ഈ മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല, നമ്മളത് അത് പ്രൊക്വയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഈ മാസത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷനകത്ത് വരുത്തുന്നത്. ഈ മാസം സംഭവിച്ച അടുത്ത മാസമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സോ ലാഗ് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ്, സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ആൾസോ ബി കൺസിഡേർഡ്. അതുകൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. Then next, the average period of credit allowed by suppliers. Average period of credit allowed by suppliers. When we are purchasing the raw materials, suppliers may give some time for repayment. Okay, കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അനുവദിച്ചേക്കും. അപ്പോൾ ഈ മാസമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അടുത്ത മാസമാണ് പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടതെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം നമുക്ക് പണം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എത്ര സമയമാണ്, ഒരു മാസമാണോ സമയം തന്നത്, ആ സമയം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. The average time given by the suppliers for repayment of debt. Okay, and last one, the amount to be provided for contingencies. If any margin is to be given, if any amount is to be provided for contingencies, unforeseen circumstances, ഒരു മാർജിൻ, ഒരു റിസർവ് മാർജിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇത്ര പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം, ചിലതൊക്കെ ലെസ് ചെയ്യണം. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് അന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. എനിവേ, സോ ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ടു ബി റിമെമ്പർഡ്. ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകർഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ്, വേജസ് ആൻഡ് ഓവർഹെഡ്സ്. നമ്പർ 2, ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഫോർ വിച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ടു റിമെയിൻ ഇൻ സ്റ്റോർസ്. സ്റ്റോറിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്തിലാണ് നോക്കണം. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിനകത്ത് എത്ര സമയമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് നോക്കണം. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സെയിൽസ് സൈക്കിൾ, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് എത്ര സമയമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്, അവിടെ വെറുതെ കിടക്കുന്നത്. ദി ആവറേജ് പീരിയഡ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, വിൽപ്പന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഇത് കളക്ഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The amount of cash required to pay day-to-day expenses. Day-to-day expenses എന്തൊക്കെയാണ്? The average amount of cash required to make advance payments. Okay. The lag in payment of wages and other expenses. എത്ര സാവകാശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്. The average period of credit allowed by suppliers. Suppliers നമുക്ക് തരുന്ന സാവകാശം എത്രയാണ്? And the amount of contingencies. Okay. Unforeseen circumstances നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന റിസർവ് എത്രയാണ്? So by all these points are to be considered while determining the working capital requirement. Okay. These are the points to be discussed under this head. Okay, today's it's enough. Okay, thank you.